I think we're already online. Okay. Здравствуйте всем. Спасибо большое, что вы подключились. Меня зовут Дамира. Я являюсь консультантом по образованию компании One My Fata, Uniguiders. Сегодня у нас в гостях представитель APU. Сегодня мы зададим интересные вопросы. Если у вас будет возможность или интерес, вы можете в конце также задать вопросы. Нашего гостя зовут мистер Бабак. Он является менеджером по маркетингу в APU университете. Good day. Hello, Mr. Babak. Hi, Damira. Thank you for inviting me for this live session. Yes, what I understood from your introduction, yes, my name is Babak from APU and from the Student Services Department. Thank you very much, Mr. Babak. We really appreciate that for your time, and we're really excited to have you as our guest. May I start with the first question? Can you tell us about the university so that our students can get a general understanding of it? Oh, okay. Well, Asia Pacific University obviously is in Malaysia, but in the heart of Malaysia, the capital city, Kuala Lumpur. Just briefly about the background, it's been more than 30 years that APU is in the industry, offering a lot of courses. And throughout these years, we have been able to become a 5-star or excellent rated university in Malaysia. Not only that, but internationally, we are rated as #1 Malaysian university to have 5-star plus QS rating. And when it comes to the ranking, we are also ranked among top 600 universities in the world, again by QS ranking. And we are also very proud that QS has given us again 5-star rating for online learning facilities and programs that we are offering. Okay, if you don't mind, may I first translate everything you have said for our viewers? Итак, вообще APU – это один из ведущих университетов в Малайзии, который находится в Куала-Лумпур. Университет получил признание за высокое именно качество образования и инноваций. В 2024 году APU был призван лучшим университетом для международных студентов в Малайзии и вошел в топ 200 мировых университетов по версии QC. APU также получил вообще уникальную аккредитацию от QC 5 Stars, 5 звезд, что подчеркивает вообще высокий уровень учебного процесса. Немногие вообще университеты получают именно это 5 Star, 5 звезд, это международная аккредитация. Также у EPU очень много разных программ, вообще это является самым технологичным, именно технически оснащенным университетом. Okay, thank you. You can go ahead. Another questions, can you tell us about the program APU offers, maybe including maybe you can tell about the dual degree options? Okay, yes, good question. I mean, we offer a range of programs. Briefly, I'm referring to disciplines at the moment because I probably go later on in later questions through the details of what are the programs we are offering. But the main disciplines are computing, IT programs, engineering, business management, accounting and finance, design and animation. Excuse me, design and animation. So these programs obviously are available in dual award, as you have mentioned as well. We are partnering with De Montfort University in UK, which is again one of the high-ranked universities in the world by QS, again, just like ourselves among the top 600 universities. And what happens if students opt in for this dual award scheme with DMU University upon graduations, they will be receiving a certificate and transcript from APU Malaysia, but at the same time, they will be receiving a second certificate from DMU.
from UK, obviously. So this has brought a lot of interest to our students, especially international students, to come and apply for the programs that we are offering at APU. Wow, it's really incredible. It's a great way to gain international recognition, actually. Exactly. And yes. Что вообще такое APU? Вообще предлагает широкий выбор программ, да, начиная от инженерии, IT до бизнес, медиа, анимейшн, дизайн. Но вообще в чем фишка, в чем уникальность вообще APU университета? То, что APU предлагает включает, у тебя есть возможность у студента получить двойной диплом с университетом Демонфорт в Великобритании, в UK. Это означает, что студенты по окончанию будут иметь 2 диплома. То есть это будет диплом Малайского университета и APU, и также диплом UK, да. То есть за деньги, если сравнивать... И вообще этот Демонфорт University входит в топ-200 именно университетов мира, который также получил 5 звезд. То есть это огромная экономия, так как в Майлазии все равно учиться дешевле. То есть это за 3 года возможность получить 2 диплома. И Dual Degree, именно эта программа, вы можете, она распространяется так как на бизнес, именно сферы бизнес-специализации и IT-специализации, и многие другие. Okay, thank you. The next question. Do you offer online learning options for foundation, maybe for master programs? Yes. Yes, among the programs that we are offering, which they are very much industry oriented, some of the programs are very much basically popular among our students, which I can refer to cybersecurity, artificial intelligence, and so on and so forth. It also comes to engineering programs. But coming to your question, yes, we do offer for example, Foundation in Computing, which is an online program, especially for those students that at early ages, either students or parents would not like to send very young students overseas. They can do the 1-year foundation with us, and then probably for bachelor's degree upon progression, they can travel to Malaysia. Yeah. But when it comes to master's program, we offer masters in cybersecurity, artificial intelligence, data science and business analytics, MBA with some specializations under MBA, as well as a new program that we are offering called Master of Education in Learning and Design and Technology, which is offered in online. Students who have done already a master's program, they can also apply for our online PhD programs, which we are offering in fields of management, technology, and computing. Oh, thank you. Вообще APU вообще славится то, что очень много интересных специальностей, таких как вот самых востребованных сейчас это бизнес-аналитик, дата-аналитик, машинное обучение, AI именно. И вообще у них есть в целом возможность обучения онлайн, предлагают именно, как вы знаете, многим студентам, мне кажется, нас сейчас слушают русскоязычные студенты из Казахстана, из России, из Кыргызстана, многим студентам после 11 класса им нужно учиться поступать, после 11 класса они должны именно проходить foundation в Майлазии или в другой англоязычной стране. И эта возможность, вот то, что APU предлагает, у вас есть возможность не терять год и вот уже в Казахстане или в своей стране проходить foundation онлайн, быть рядом с родителями и не терять ни времени, ни денег, да. Также есть программы возможности для людей, которые сейчас работают и хотят дальше продолжить обучение, получить свой мастер MBA, да, degree. У вас есть возможность получить онлайн. Там APU полностью подготовлены именно для обучения онлайн. Есть все необходимые программы и ресурсы.
по MBA и Foundation по программам, Foundation, например, по программам IT-программам, но вы даже если вы пройдете Foundation IT-программу, если вы захотите бакалавр продолжить в бизнесе, например, вы тоже это можете сделать. А про MBA у вас есть возможность пройти как и бизнес-администрирование, так и IT-специальности. Thank you. Next question. Can you tell what the most popular specialization actually right recently in APU among students? Okay, well, to be honest, we are offering more than about 200 to 250 different programs with specialization. As I've mentioned earlier, the most important thing that we do believe in APU is that our programs should be industry oriented. That means when students complete a bachelor degree program, can use their degrees to find jobs in the market, in simple word. All right. So among all those programs, I can refer to, for example, IT with a specialization in digital transformation, which is very popular nowadays, both among students and the industry, or IT with specialization in financial technology, which is again one of the hot topics in the industry. On top of that, computer science with a specialization in data analytics or digital forensics, cybersecurity, artificial intelligence, no doubt. In the industry, there are a lot of opportunities for these areas. For those students that they are more into art, we are offering interactive media and technology, industrial design, digital advertisement. All right. For those students that they want to do more business oriented programs, but at the same time have that edge, which again is interesting by the industry, business management with specialization in digital leadership, for example, or business analytics. Right. All right. And the list goes so on and on. Artificial intelligence, actual studies, media and communication, international relations. When it comes to engineering programs, mechatronic engineering, mechanical engineering, or even computer engineering are among the popular programs. Вообще, в целом, APU, как вы знаете, славится, как я уже говорила ранее, именно своей инновациями, то, что каждый год практически обновляются новые специальности. Самые востребованные из них сейчас дата-аналитик, AI, все, что связано с машинным обучением, IT. Помимо этого, например, не только IT-специальности, да, конечно, APU славится именно IT-специальностями, но также инженерия, также есть и бизнес-специальности. И, например, просто сейчас учиться просто на бизнесмена, бизнес-администрирование уже не актуально. Вы должны уметь идти с ногу со временем, и APU предлагает возможность обучаться, например, как бизнес-аналитике одновременно, каким-то техническим моментам, учиться на digital leadership, да, и одновременно и бизнесу. Также огромные интересные специальности, как финтех, и так далее. Если я прикреплю ссылку к этому YouTube, вы также ознакомитесь с полным списком. And the next question, what resources and technologies are available for students on campus? Okay, Damira. Well, I'm sure you have seen our campus. We have very iconic and large campus in Technology Park, Malaysia, which I've mentioned in Kuala Lumpur. So besides the main resources that we have on campus, which every university need to have, library, engineering labs, IT labs, but among those that I can really highlight right now, which are specifically for the programs that we are offering, we have a very large green studio or green screen studio, which is designed for our students doing animation. Design and drawing studios is available at the campus. APU Cybersecurity Talent Zone is
one of the kind in Malaysia, which none of the universities have such facility for students. I can refer to animation and VFX studio, advertising studio, APU's psychology center, because I forgot to mention that we are also offering bachelor's degree in psychology for those students that they are interested. We do have APU XR studio, which is for students that they want to do multimedia, VR, AR, basically courses. And also we do have industrial design workshops, which are available at the campus. So there are a lot of resources and technology related and related to the courses that we are offering at APU. Thank you. Вообще кампус оснащен современными инженерными, да, лабораториями, медийными студиями, зелеными, именно зелеными студиями, если знаете, которые снимаются для именно каких-то видеопроектов, фильмопроектов, а также лабораториями для кибербезопасности, где студенты могут на практике, да, проверять и работать. Студенты также имеют доступ к новейшим программам, таким как вот еще MATLAB, LabVIEW. Также могут работать в мультимедийных лабораториях. Вообще не все в целом университеты по миру имеют такие возможности. Я сама не раз там была, я всегда была в шоке, насколько очень мощно и круто. Ощущение, как будто ты попадаешь в какой-то новый 3000-й год. Выглядит действительно впечатляюще. И также хотела бы уточнить, только что тоже уточнили, что у них также есть бакалавриат по психологическому именно курсу, где у них тоже есть очень оснащенный кампус. And how does APU actually support international students? Okay, very fair and good question, Damira. Well, we help students from I would always say A to Z. That means from the admission process throughout the visa application process, which are of course you guys are involved as well in this process. Everything will be done by the university, and once basically the visas are approved, student will be arriving. I think that point of time is the most crucial part for international students as well as the parents. How students arrive Malaysia, how they are taken care of is done by student services and dedicated team of both student helpers and staff, of course. Why we are using student helpers as welcome team is because they are senior students. They have been in Malaysia and at the campus for quite some time. They know the process, so they can help our new arrival students to feel home at APU. But not only that, we of course help students, international students, with accommodation. We do have on-campus and off-campus accommodations at APU, and at the same time throughout their studies we try to involve them in a lot of social activities and events, clubs that they are available at the campus. Not sure whether you or Maira has attended one of our multicultural night event. Let's say, for example, we arrange multicultural events for students, so students, international students, can involve themselves. Of course, as a university, one of the most important part or our duty is to deliver that academic part of basically responsibility. But at the same time, we are trying to involve our international students in such cultural activities, for example, to get to know each other better and get to know their culture and feel more home at APU. Yes, it's really great. APU вообще активно поддерживает международных студентов, да, начиная с момента прибытия в Малайзию. Вас встречает команда приветствия, команда APU изначально уже в аэропорту. Помогает заселением, медицинскими осмотрами, интегрирует вот в кампусную жизнь. Также для международных студентов есть специальный офис, называется Welcome Team. Именно эта команда приветствия, которая, например, вы русскоговорящий, или, например, вы говорите только на арабском языке, вас встречают именно люди, возможно, которые
говорят на вашем языке и вот максимально помогут вам интегрироваться. И в чем особенность, что в команде это обычно ребята из курсов постарше, и это очень интересно, потому что и они вовлекаются, получается, и студенты другие, и могут наставить на какие-то отдельные советы, да, в будущем. Также APU организует вообще очень популярный и очень знаменитый этим APU самый крупный International Nights, именно Culture Nights, где вообще APU, у них сейчас студентов больше, чем 130 стран мира. Вот представьте, и в эту ночь, в этот день каждая страна репрезентирует вот именно свою культуру, и это огромное красивое событие. Okay, thank you. Tamira, I need to mention here that one of your celebrations, Nowruz, is celebrated in APU. Yes, true. Так, кстати, у нас Наурыз сейчас здесь проходит. Если честно, я всегда жду именно этих событий APU, потому что это очень красиво, очень интересно, как будто снова в Казахстан даже попадаешь. Так, what types? Another questions. What internship opportunities does APU provide actually for students? I think it's really interesting questions for everyone. Yes, definitely. This is one of the important questions, I think. I would have to say that most of our degree programs and undergraduate programs requires students to go for an internship period, which is basically working with the companies either in Malaysia, or if students have opportunities back at their home countries for these internship, they can be done there as well. But the most important thing is that before they finish their entire bachelor's degree, for example, usually that is done before the last year, students are sent for minimum 16 weeks of internship. Now, this will really help students, first of all, to get to know the industry, get a little bit of experience in the industry, and help them to do a better last year of bachelor's degree based on their real experience from the industry, especially when it comes to their final year project. All right. But not only that, these internships will help them to be able to secure jobs after their internship as well. I can give a lot of example of our students that they have done their internship. They were so good in the company that they have worked for example, 16 weeks. And the company has asked them to come and sign off a contract with the specific company after they finish their bachelor's degree. Wow, it's really great opportunity. Вообще APU предлагает, стажировку вы проходите, она длится 16 недель. В течение этого времени стажировка проходит на 2-й год обучения, и вообще APU предлагает огромные возможности. У них также есть карьерный огромный центр, также часто проходят ярмарки вакансий, где именно очень крупные компании приходят, и у вас есть возможность именно отправить или вот напрямую, да, поговорить или связаться с представителем компании. И вообще часто бывает, рассказывают как раз о случаях, что после этой практики в основном во многих процентах студентам предлагают после окончания университета продолжить свою работу именно в этих компаниях. И это очень интересно, и это очень круто. И у меня, кстати, очень много подобных знакомых, которые таким образом работают в крупных компаниях. Thank you. How does APU help students find employment after graduation? Okay, again, one of those good questions. First of all, Tamira, I would like to
let you know that I'm sure you know as well. I want to let your audience know that we have 100% employability rate among the rest of the universities in Malaysia, and we are very proud of it. There are a lot of reasons behind it. One of them I earlier mentioned, that the courses that we offer, they are very much industry oriented. That means the syllabus are designed based on what the employers require from, let's say, for example, a software engineer. All right. Okay. So that's the main reason why we have this high rate of employability. But of course, we do a lot of other things throughout the study to ensure that students have enough opportunities to apply for the companies, obviously, in this case, Malaysia. For example, we arrange a large, we call it mini or mega career fair throughout the year that happens 2 or 3 times a year. We arrange seminars hosting successful entrepreneurs and leaders from the industry, which basically are coming to see the campus, to meet our students. Students can attend these seminars and get to know what exactly the employers want from a graduate. Earlier, we have mentioned that we most of our courses have internships, so that's another basically reason for our students to be able to easily employed by the industry. And as I've mentioned, I think one of those very, very important points that I can highlight is that all the syllabus of the courses are designed with the collaboration of our industry partners. I think few of these activities that have been done in APU makes students be able to find jobs easier to compare with other universities. Oh, it's good. It's great. Вообще APU, они очень гордятся. У APU 100% employability, 100% как бы 100% deployability того, что студенты по окончанию университета получают 100% работу. Почему? Потому что, я как уже говорила, они часто устраивают ярмарки, это мега-ярмарки, где приходят очень крупные игроки компании, предлагают ребятам, студентам, и у них есть напрямую возможность, да, понять, что от студентов хотят работодатели. Также часто устраивают семинары, приходят спикеры, крупные именно менеджеры компании, рассказывают подробно о разных видах, что вообще, чем занимается компания. И студентам, наверное, в отличие от многих других, проще как-то дальше адаптироваться и найти работу. Поэтому APU этим очень гордится. Thank you. Can you tell about the opportunities actually for students to participate in exchange program? And another question at the same time, I want to ask you, do you have, for example, like opportunity to learn another languages? Maybe some people like have problem with English, or they want to learn something more, maybe in other languages, like, have you? Yeah, sure, no problem. Okay, let me answer your first question initially. Yes, we do, as I mentioned earlier, we do have this close partnership with De Montfort University in UK, which is in sense of offering a dual award with that university. But that is not the only partner university we have. We do have a long list of partners in UK, in Australia, New Zealand, US, and in Europe, specifically France, that the partnership with this university works in obviously exchange programs. In a way that, for example, if your student comes and does a 1-year bachelor degree with us, then the 2nd and 3rd year of the bachelor degree, of course, if a student would like, can be done in the partner universities. And the partner universities will accept all the credit hours that students have done with APU. So that is 1+2. That means 1 year with APU, 2 years with partner university. This can be done for all the programs, but not only 1+2, it can be 2+1 or 2+2 when it comes to engineering programs. That means 2 years with us, another 1 year or 2 years
with the partner universities. For students that they have problems with English language, obviously we offer intensive English language programs, just to address your question. That means they are not necessarily required to have IELTS when they are applying. They can still apply, they can get their conditional offer letter, they can get their conditional visa, come to APU, complete the courses in English that we are offering, and then sit for IELTS and progress to the main program. There are some students that would like to learn other languages. At the moment, we are having courses for Korean language. And the reason we are offering that because we saw that there is a lot of interest in this language, especially at Southeast Asia and or Asia, probably because of the country, probably because of the cities in Korea or singers in Korea. But then, yeah, this is the only language we teach students beside the English language, which is the main medium of instruction in APU. But of course, throughout the bachelor's degree, students will have this opportunity to pass some Malaysian language courses as well. That's part of the program itself. Wow, it's really good. Вообще у компании, у APU очень много стран, в которых они состоят в партнерстве, да. Также, как уже говорили ранее, Манфорд Университет, вы также можете, например, отучиться год и остальные 2 года, например, отучиться в Англии, то есть тоже определенная экономия, или наоборот 2 года, например, также есть как обычные стадии abroad программы, да, также партнерские, можно уехать на какой-то на семестр или на полсеместра в любую страну. Также, если у вас, например, возникнет желание изучать какой-то язык, например, корейский, да, у APU есть возможность, вообще есть курсы по изучению корейского языка. Также у них есть сотрудничество именно с университетом, корейским университетом. После завершения, да, курса вы получите сертификат, который именно признан в Корее. И еще один момент по поводу английского языка. Для тех ребят, кто сильно переживает и думает, что у него проблемы с английским, он не сможет, например, приехать сюда. Ничего страшного, вы приезжаете, вам выдают эти документы, вы готовитесь на интенсивных курсах английского языка at APU. И потом также становитесь на следующий год студентами APU. Thank you. And maybe it's actually last questions. Can you tell about the actually campus facility? Not campus facilities, I mean like the accommodation options available for students in APU? Sure, no problem. Well, again, Damira, I think you have seen our campus. We have very large campus with, I think 4 or 5 blocks of accommodation only. So I would say we do have about 3,000 to 3,500 beds available on campus for students to apply for. Not only that, these are on-campus accommodation. We do also have off-campus accommodation in few different locations, which that goes up to, I think, about 5,000 beds. So I would comfortably say that we are the only university in Malaysia with having so much of accommodation beds available for students. So any students apply definitely will be able to secure accommodation. There is another one difference between the accommodation we offer to compare with other universities is that most of the universities, because of limited number of beds, they will offer accommodation only for first year to students. And then from the second year, they have to find their own accommodation. But when it comes to us in APU, students who go for our on-campus or off-campus accommodation, they can stay all the way until end of their studies in accommodation. So we won't ask them to check out. All right. Among those facilities, again, we do have a lot of sport facilities in the campus: basketball, volleyball, football, swimming pool. We are a small city in APU itself. All right. So we can call APU a city campus. It's good. Так, вообще в целом
Во-первых, по поводу accommodation. Сам университет находится в центре Куала-Лумпур, рядом с национальным технологическим парком. И даже APU, хотела отдельно еще рассказать, что APU предоставляет еще и автобус-бас, то есть по кампусу ездит автобус, который он бесплатный абсолютно. Также по поводу кампусов APU гордится тем, что среди многих университетов APU именно предоставляет очень возможность, например, обычно после первого курса студентов заставляют как бы искать другие квартиры на второй год, потому что приходят новые студенты. У вас есть возможность от 1 до 3 лет находиться на территории кампуса и жить вот именно на территории APU кампуса. Там все очень удобно, очень много магазинов, есть баскетбольные именно площадки, и вообще кафетерии, и даже, кажется, насколько я знаю, Subway, именно абсолютно. Subway — это один... Так, секундочку. Это знаменитая сеть именно. Так, I think I asked all the questions. Maybe do you want to something add? All right. No, I think we have almost covered everything. So I would say APU, Asia Pacific University, should be a location of our international students, your international students. We do have students from 130 different countries. So that's a big population of international community in APU. And the only thing that this shows is that how our courses, university and courses we offer are recognized worldwide. All right. At the end of the session, I would like to take this opportunity to thank you and your colleagues for such a high standard and professional services that you provide to the students. And we are very proud that we are working with you and receiving good quality students from your side, Tamira. Thank you very much again for being here today, and thank you for your time. We're really excited to have you as our guest. It's really appreciated. No problem, Tamira. Thank you very much, and thank you for the time. Thank you. Итак, дорогие друзья, спасибо вам еще раз большое. Если у вас будут вопросы, вы можете всегда обратиться к нам. Наша компания уже работает на протяжении 10-15 лет. Мы уже давно сотрудничаем с мистером Бабаком. Вот, и как раз-таки он только что как бы сказал хорошие, очень теплые слова. Мы оставим сейчас контакты мистера Бабака, если вы хотите. И мы оставим контакты, то есть нашего сайта. Если что, вы всегда можете задать им вопросы. Спасибо большое. До свидания. All right. Thank you very much. So apply to APU through my one Fata. Thank you very much, Tamira. Thank you. Bye-bye. Okay. Bye-bye.